Okay. Should I start now? Yes. Okay. Okay. So এবারে আমাদের দ্বিতীয় সেশন শুরু হবে. So now I would like to introduce our second speaker, Dr. Mohammad Sorique Aziz Momin. Dr. Sorique, can you hear me? Okay. Yes, Dilruba, I can hear you. Am I audible to everyone? Okay. Thank you very much for being here. Thank you so much for coming. So now I would like to introduce our Dr. Aziz. So Dr. Aziz is currently serving as a postdoctoral associate in the School of Physics and Astronomy at the Rochester Institute of Technology. His primary research focus lies in comprehending the mechanisms through living cells gauge and regulate the size of their organelles. Dr. Sorique completed his PhD at Bose Institute in Kolkata, and he holds both a BSc and an MSc from Vishwabharati University, Shantiniketan. His professional passion extends to working on diverse research challenges situated at the intersection of physics and biology. So now I would like to request Dr. Sorique to begin with his talk. Greetings, everyone, and thank you for the warm welcome. First of all, I would like to thank the entire team of Association of Bengali Professionals. I would like to acknowledge our previous speaker as well for the wonderful talk that she have presented. Before I begin anything, I need to share my screen as well. So give me a minute for that. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. So the video and audio is crystal clear, right, to everyone, right? Yes, sir. Okay, thank you. So I'm absolutely thrilled to take you on a journey through my academic experiences, transforming from the world of nuclear physics to the intricate landscape of biology during my PhD. So I'm from physics background, and I have done my master thesis in nuclear physics, and I had no idea that I'm gonna do a PhD in biophysics kind of stuff. So it was completely a new challenge for me. So here's the kicker is like, I had not touched biology since my high school, but diving into this turned out to be an unexpectedly enjoyable and rewarding challenge. My research focused on something pretty cool. The topic was quantifying information propagation in gene transcription regulatory network. So as you can listen that information, gene network. So little bit of physics and little bit of biology words are intertwined here. So I had to connect both the topic from biology and from physics as well. So what I did, I tried to explain a biological phenomena using the language of physics. And the heart of my PhD thesis lies is connecting these two seemingly different worlds, making in a story that can be understood both by physics and biology enthusiasts. And still in my postdoctoral research in USA, I'm still exploring biological phenomena through the lens of physics. So in this talk, I'll not only delve into the broader aspects of the writing a PhD thesis, but also weave in my personal journey as well, like offering insights into the unique adventure of bringing disciplines and creating the thesis that speaks to both physics and biology audiences. তোমাদেরকে যেটা বলা হলো যে আমি কোনো আইডিয়া ছিল না আমার যে আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে আমার মাস্টার থিসিস করেছি, কিন্তু পিএইচডিতে গিয়ে আমি একটা বায়োফিজিক্স রিলেটেড কাজ করব। সো বায়োলজিটা আমার কাছে একদমই নতুন ছিল। 12-এর পর থেকে আমি একদমই জানতাম না জিনস, ডিএনএ সমস্ত কিছু নিয়ে আমি ভাবিনি যে কাজকর্ম করব। কিন্তু একটা ভেতরের মধ্যে ছিল যে হ্যাঁ আমি পারবো, আই ক্যান ডু ইট।
if I'm ready to do it, I can do it. So motivations ব্যাপারটা না ভীষণ important. Like if you have the patience, if you know how to deal with the no hair situations, then this journey is for you. So writing a PhD thesis হচ্ছে একটা, it's a basically the last stage of your PhD career. And before that, you have to deal with a lot of situations. Like it's a journey. You're writing your own story. You're writing your own journey. And it will teach you a lot of lessons. It will teach you endurance. It will teach you how to deal with difficult circumstances. And it is very exciting. So without further delay, I would like to continue what I'm about to tell about my step-by-step guide for writing a PhD thesis. So, as I told you, যে আমার physics এবং biology এই দুটো জিনিসকে একসাথে connect করতে হয়েছিল. I had to connect both the two things. So my thesis should be visible or understandable to the both audiences. Like it should be understandable to the physics background people as well as the biology enthusiasts. So it was not an easy task, but if the language is basically the same, then it can be done. And what I did in my PhD. So let's understand the significance of a PhD thesis. It's not just a document, it's a vital contributions to the knowledge within your field. And a well-structured and thoroughly researched thesis lays the foundation for meaningful achievements as well as advancements. Keep in mind the crucial role your thesis plays in shaping the academic landscape. Now, তুমি যখন বা তোমরা যখন তোমাদের থিসিস টপিকটা চুজ করবে, মাথায় রাখতে হবে যে এই টপিকটার ইম্পর্টেন্সটা কি, এটা কি কোনো নতুন নলেজ দিতে চলেছে, এবং এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর এটার সিগনিফিকেন্সটা কি হবে। তোমার থিসিস শুড বি কোরিলেটেড উইথ the other research work that have been done in that particular field and how your own work is enhancing the previous work. So তোমার ইনিশিয়াল ফেজেই যে টপিকটার উপরে তুমি রিসার্চ করতে চাইছো, তোমার মোটিভেশনস আসার পর যে কিভাবে আমি কাজটা করব, তার থেকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কোন টপিকের উপর আমি কাজটা করতে চাই, কোন বিষয়ের উপর আমি কাজটা করতে চাই, এবং এই টপিকটাই কিন্তু তোমার সামনের ফিউচারগুলোকে ডিফাইন করবে। সো বিফোর স্টার্ট তোমাদের সকলের উচিত, ইউ অল শুড নো দ্যাট চুজিং আ research topic is very important for your life. That will define how you are shaping your field, how you are shaping yourself as well. আমার ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম, আমার মধ্যে সেটা ছিল যে মানে I was ready to start any kind of thing. So coming from nuclear physics to biophysics, also it's a challenge, but thankfully I have able to done that. So this was my title of my PhD thesis. It's called Theoretical Study of Information Processing in Some Recurrent Biological Network Motifs. So, I mean, a lot of jargons are there. You don't have to go into that details here, but you can understand that information word is there, biological network was there. So here in the schematic diagram, what I'm trying to say is you have to create a background when you are trying to write your PhD thesis. You have to write the background in such a manner so the audience from biological group as well as physics group can understand. So I had to write the all biological thing that I was able to explain. I had to make them understandable by not only writing the thing, but also drawing the schematic diagram as well. So schematic diagram can also help you to make such a thing very understandable in a very lucid way. You have to think about that way. Like writing is not enough. লেখাটা কিন্তু সবসময় সব কিছু নয়। সেটাকে কি করে তুমি একটা schematic diagramমের মাধ্যমে বোঝাবে, সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তো সেখানে আমি বেশ কিছু schematic diagram দিয়ে বায়োলজির পোর্শনটা শুরু করেছিলাম,
এবং কোন প্রবলেমটাকে আমি এক্স্যাক্টলি সলভ করতে চাইছি ফিজিক্সের ভাষা দিয়ে, সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এবং কিভাবে ফিজিক্সটাকে ইউজ করছি, সেই স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামগুলো কিন্তু আমার কাছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল বোঝানোর জন্য। সো এইখানে তোমরা দেখতে হবে যে আমি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামে ফিজিক্সের সোর্স, এনকোডার, ডিকোডার, আউটপুট। সো এই যে বায়োলজির মধ্যে যে ইনফরমেশনসটা প্রোপাগেশন হচ্ছে, সেটা কিন্তু আমি ফিজিক্সের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছিলাম। কারণ ইনফরমেশন প্রোপাগেশন কিন্তু আমাদের টেলিকমিউনিকেশনের মধ্যে দিয়েও হয়। সো একটা ফিজিক্সের আইডিয়া, যেটা ইনফরমেশন ফ্লো ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যানাদার পয়েন্ট, সেই আইডিয়াটাকে বায়োলজিতে কনভার্ট করা হয়েছে, বায়োলজিতে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং টু ওয়ার্ক। সো আমার ক্ষেত্রে এই থিসিসের যে টপিকটা, সেটা চুজ করাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল, এবং তার সাথে সাথে আমি কি বিষয়ের উপরে কাজ করতে চাইছি এবং সেই বিষয়টা কাজ করার উপর আমার কোন কোন জিনিসের প্রতি স্কিলফুল হতে হবে এবং কোথায় আমাকে বেশি এফোর্ট দিতে হবে, সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার ছিল। এবং আমিও তোমাদেরকে সেই অ্যাডভাইসটাই দেব যে এই এই ধরনের তোমাদেরকেও কিন্তু ফার্স্টে বুঝে নিতে হবে যে আমার কি করাটা দরকার। সো অ্যাজ আই টোল্ড ইউ দ্য রিকোয়ারমেন্টস, তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো যে তোমাদের কি কি রিকোয়ারমেন্ট দরকার। A PhD thesis is not just a document, it's a vital contribution to the knowledge. As I told you, uh, originality, contribution, and a comprehensive literature review is very key requirements. Your work should stand a testament to your dedication and to advancing knowledge. So before you start doing or working on that particular topic, you have to search a lot of literature review, like who have done tremendous work on that particular field. You have to find it out. You have to know what people have done before and where is the lacuna between the work have been done and it can be done. You have to find out that particular lacuna, and then you have to delve into it and you have to work on it. And to doing so, you need to know what are the requirements, like what kind of skill set you need to learn, what kind of methodology you need to learn, what kind of process that you have to go through. You have to learn all those things. এবং তুমি যত তাড়াতাড়ি সেগুলো শিখতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি তোমার সুবিধা হবে। আমার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল, আমি ফিজিক্সটাকে একটু বুঝতাম, কিন্তু বায়োলজির প্রবলেমটাকে যখন আমি দেখলাম এবং ওই ফিজিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজ দিকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তখন আমি বুঝলাম যে আমাকে ফিজিক্সের এই সমস্ত টার্মসগুলো জানতে হবে, কি কি দরকার। সেই সমস্তগুলো বোঝার পরে মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ, মেবি ইটস ফিজিবল, ইট ক্যান বি ডান। So, as I told you, selecting a research topic is very important for your career, for your PhD journey, and it really shapes your career as well. আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমাকে এই নেটওয়ার্কটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করতে হয়েছিল, যে নেটওয়ার্কগুলো বায়োলজিক্যাল সেলের মধ্যে পাওয়া যায়। আমি কিভাবে এক্সপ্লেন করবো সেগুলোকে? আমি কিন্তু ফিজিক্সটা জানতাম একটু। ফিজিক্সের ক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে আমি, এই যে নেটওয়ার্কের মধ্যে যে ইনফরমেশনসগুলো ফ্লো হচ্ছে, the informations are propagating from one node to another. I know how to quantify that thing using this equation, like the ISY and ISXY. And I try to connect this story, this physics story, into that biological particular phenomena. And to make them understand to the audience, I try to, again, draw a lot of schematic diagrams so it can be clearly understandable to the people who are not working in this field, particular field. So a proper plan of the thesis should be very important. আগেই বলে দিই, টকটা প্রেজেন্ট করার পরে আমি নিজস্ব থিসিসটাকে তোমাদের প্রত্যেকে দেখাবো। I would like to show the entire thesis of mine and how I have written it. But these are the basic requirements, these are the basic key points that I'd like to mention first. Same, literature review. This section is, the the core of your entire work.
তুমি যত ভালো থিসিস অন্যদের পড়ে রেখেছো, যত থিসিস তুমি অন্যদের দেখে রেখেছো, তত তোমার নিজস্ব কাজ করতে বেশি সুবিধা হবে, কারণ তুমি জানো যে এক্স্যাক্টলি কি কাজ হয়েছে এবং কোন কাজটা বাকি রয়েছে, কোন জায়গাটাতে ল্যাকুনা আছে, কোন জায়গাটাতে গ্যাপ রয়েছে, এবং তুমি সেই গ্যাপটা ফিল করতে পারবে। অনেকে এরকম কাজ করে, there are so many people who got an interesting idea and have started working on that particular field, and after doing so, after few months, they found some article যে এই কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে। So before you start working on a particular thing, you have to thoroughly, you have to review the literatures thoroughly, and it takes time. You can use Google, you can use the Google Scholar page, you can use a ResearchGate page, you can ask your supervisor as well, you can contact to the people on the field you are working on, you can ask your seniors as well. But this is very important. Now, choosing the right research topic is very paramount. It should be relevant, it should be feasible, and aligned with your interest as well. Now, তুমি যে কাজটা করছো, তোমরা সকলে যে কাজটা করতে যাবে, তুমি যেন সেটাকে এনজয় করতে পারো, তোমার ইন্টারেস্ট যেন ফিল হয়, যে হ্যাঁ, তোমার প্রত্যেকটা দিন যেন মনে হয় যে না, আমি ল্যাবে যাব, ল্যাবে গিয়ে আমি কাজটা করব এবং আমি ভালো মতো কাজটা করব। মোস্ট অফ দ্য টাইম তোমার কাজটা কিন্তু তোমার মনের ইচ্ছে মতো হবে না। ইউ উইল ফিল লাইক suddenly I'm nowhere and there is no way of solving the problem. And PhD journey is all about this. Most of the time তোমার রিসার্চ এক্সপেরিমেন্টস গুলো ফেল যাবে, তোমার আইডিয়াস গুলো ফেল যাবে, বাট সাডেনলি তোমার মধ্যে একটা মাথায় কিছু ক্লিক করবে, এটাই কিনা এই জিনিসগুলোকে সলভ করবে। জাস্ট বিকজ ইউ আর নট ডুইং এনি রিপিটেটিভ ওয়ার্ক, you're doing something new, you're trying to solve a problem that nobody have solved before. So it's a really a novel profession to work on, and you should feel very happy. uh, you should feel very happy about that you're really doing something good, and if you understand those things, that is enough for doing or pursuing those particular thing. So you have to, and to achieve all those things, you have to design the design the entire thing. Like, you have chosen the problem that you want to solve, and now you want to design it how you want to achieve it. And this design is very important. Like, many people know that what they have to do, and but they don't know how they're gonna achieve it. They have no idea, and most of the time they try to do a lot of things without precisely organizing the thing, and that takes a lot of time. It's a very cumbersome process. Most of the time তারা মনে করে যে তারা যে পথটা চুজ করেছে হয়তো সেটাই ঠিক, তারপরে তারা কয়েক বছর পর কি জানতে পারে যে না, তার টোটালি একটা রং পাথ চুজ করেছে, যেটা দিয়ে ওই প্রবলেম কখনো সলভ করা যাবে না। সো ডিজাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি কিভাবে ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য কোন পথে যাবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। So before you start, after choosing the field that you are working on, it's very important to design the thing. Like, কিভাবে তুমি সেটাকে প্রবলেমটাকে সলভ করবে। আমাদের ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কি হয়, কোনো প্রবলেমটাকে সলভ করার পর আমাদের একটা মেথড জানতে হয়, একটা মেকানিজম জানতে হয়, সেই মেকানিজমটাকে আমরা ইউজ করে ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে সলভ করব। অ্যান্ড টু ডু সো, মেকানিজমটাকে শেখার জন্য তোমাকে অনেক কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করতে হয়, অনেক কিছু শিখতে হয়, কারণ এটা কোনো পার্টিকুলার একটা ম্যাথামেটিক্স নয়, এটা হচ্ছে একটা এন্টায়ার প্রসেস, অনেকগুলো স্টেপস থাকে, and you have to learn all those steps, why you are doing this and how you are doing this. This is very important. And after that, data collections. Like,
Now you have started working on your methodologies. You have started learning the mechanism also. Now your work already have started. তুমি সমস্ত মেথোডোলজির উপর কাজ করা শুরু করেছো, তোমার মেকানিজম শেখা শুরু হয়ে গেছে এবং তোমার ডেটা কালেকশনসও হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। You have to understand whether it is right or wrong. Is it valid? Is it reliable data that you have got? Are the methods that you are using is correct? The process you are following, is it correct? So you have to question each and everything and all the time to yourself. Am I doing something wrong or doing something right? So you can take advice to your supervisor. Here the role of supervisor come into place. And you can ask the seniors as well, like the method or the methodologies I'm following. Is it good? Am I following the right path of it or not? এবং সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে যে ডেটাটা তুমি পাচ্ছ সেটা কতটা রিলায়েবল এন্ড কতটা ভ্যালিড। You have to cross check in each and every step on the process. And the important thing is data analysis. So you have created the data. Now you have to understand how you're going to analyze the thing. Like data are huge. And if you just look into your data, you're going to feel like you are completely lost. So you have to understand how I'm going to sort out the important data from the non-important thing. You have to learn the tool and techniques as well for that. And then after sorting out the important data, you have to present it in a clear and structured manner. Like reading a data can be very cumbersome and very difficult to understand sometimes. For that particular thing, you can draw some graphs, you can draw some pie charts, you can draw some histograms as well. That's gonna help you to write the presentation, write the PhD thesis, and explain the problem. Now, results and discussions, these two sections go hand in hand. You have to present your result in such a way, so you have to link them the research questions first. You have to link the questions and then you have to write the result and discussion sections. তুমি যে প্রবলেমটা চুজ করেছো এবং তুমি যে রেজাল্টটা পেয়েছো, these are connected. You are basically have able to explain the question, why it was happening. Now it's time to write the dissertation discussion sections as well. You have to describe broadly the entire thing, that how you have achieved the thing. So here the critical analysis and the interpretations of your findings plays an important role. You have to criticize your own work as well. Like where are the challenges that you had to face? Where you had to do certain kind of things. You have to criticize it. You have to analyze it. তুমি বলতে পারো না যে আমার কাজটাই সব থেকে বৃহৎ। No, there will be people who can bolster your method as well. So don't try to hyperbole, don't try to be extravagant. এইভাবে বলবে না কোনো কিছু যে আমার কাজটাই সব থেকে নোবেল। Try to be humble, try to be modest. যে প্রিভিয়াস যারা কাজকর্ম করেছেন সেখানে কিছু গ্যাপস ছিল এবং সেখানে আমি এই কাজটা করেছি এবং আমার রেজাল্ট এইভাবে সেই গ্যাপসটাকে পূরণ করেছে। এবং there should be some other scopes as well after you have done this work. So result and discussion should be very mild, very concrete as well. And after that, so this is basically my work. I mean, I have portrayed the result here, how I got it, and what I got. And I had to explain how this is
basically solving that particular problem that I was working on. I'm going to go into details after my talk in my PhD thesis. So you'll be able to understand more thoroughly there. And this is basically the bibliography or the reference section. Uh, just a single picture of it, like 8 sections, 8 citations are there, but this is not enough. I have plenty of them. তোমার এই কাজটা করার জন্য যতগুলো স্টাডি লিটারেচার সার্ভে করার পর যতগুলো জিনিস তুমি পড়েছো এবং তোমার এই রিসার্চটাকে সলভ করতে গেলে যতগুলো লিটারেচার তোমাকে পড়তে হয়েছে এবং তোমাকে হেল্প করেছে, তোমাকে সবগুলো মেনটেন করতে হবে। সো অ্যাকনোলজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি একা কোনো কিছু কাজ করতে পারবে এটা হতে পারে না। তুমি কোথা থেকে শিখেছো সেটা, কোথা থেকে কোনো ইনফরমেশন পেয়েছো, এবং সেই ইনফরমেশনের পার্টিকুলার থিং তুমি তোমার থিসিসে লিখেছো, তুমি তাদেরকে সঠিকভাবে অ্যাকনোলেজ করছো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড conclusion. Now it's time to summarize your key findings and contribution, discuss the implications of your research, and suggest potential areas for the future work. So drawing a clear and meaningful conclusion is the final step in making your mark on the landscape, to be specific, academic landscape. Now you have to write the conclusion section in a very solid way. So you can explain, you can say that, yeah, I have able to find out why that particular problem was happening, why that was the, and this is the reason that particular phenomena was having. So you have to conclude your thesis in that particular manner. You have to emphasize here with a clear conclusion. And you have to write down what are the other future outcomes, what are the future works that can be done after the work that you are doing. Now you have work on the result, you have work on the conclusion, you have work on the methodology as well. Now it's time to write the entire thesis. It's just not a book. It's a story of the entire journey from the day one, what you have done and how you have been able to do so. So প্রত্যেককে আমি দেখাবো আমার থিসিসটা দেখে তোমরা একটা রিয়েল এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারো যে কি করে এটা হয়েছে। অ্যান্ড নাও থিসিস কিন্তু অনেকটা স্টেপ বাই স্টেপে হয়। প্রথমে তোমার একটা ফার্স্ট ড্রাফট বানাতে হয়, তারপর তুমি সেটার উপরে তোমাকে ফার্স্ট তুমি এন্টায়ার জিনিসটাকে লিখে ফেলেছো, and then you have to edit it and you have to correct where are the problems lies. First you have to write the entire thing and then you have to edit. You have to make sure whether these things are appropriate or not. So you have to make sure whether it is very clear, coherently presented, or it is very clearly understandable to the people. And for that, you need to look into it very deeply. And proofreading is also very important. Like, তুমি যখন জিনিসটা লিখেছো সেটা অন্য কারোর সাথে তো ম্যাচ করছে না, তো তোমার যে সেন্টেন্সগুলো তুমি করেছো বা ধরো তুমি যে সমস্ত কাজগুলোকে তুমি সাইট করেছো, যে সমস্ত কাজগুলোকে তুমি ইউজ করেছো সেগুলো প্রপারলি সাইটেড হয়েছে তো। সো এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ইউ ক্যান টেক হেল্প টু ইউর সুপারভাইজার অ্যাজ ওয়েল। লাইক তোমার অনেক সময় কি হতে পারে কাজ করার পর যে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে, বাট অন্যদেরকে যখন তুমি সেই কাজটা পড়তে দেবে তারা অনেক সময় বলতে পারবে যে না, there are some gaps that maybe you have to work on, আর এখানে মনে হচ্ছে এইটা এইভাবে করলে বেশি ভালো হতো। তো এই কাজটা সুপারভাইজারও কিছু রোল প্লে করে সাহায্য করতে। After your thesis is ready, you have to you have to first submit and defense your work, and you just basically you have to share the entire journey, how you have solved the problem and what are the challenges that you had to go through and how you have able to solve those things. Presentations is very much important as well. Like, and before that you have to prepare for that.
If you prepare well, then presenting a particular thing will be very important, very easy to do so. And that will help you to defend your thesis. This is the final step uh, for that. As I told you, um, there in the thesis, there is a particular section called acknowledgement, and where you have to express gratitude to your advisor, mentor, and whoever have contributed to that work. Like you can acknowledge your colleague as well, and you have to highlight the collaborative nature of your academic research, who have helped you to do a particular certain things. So don't forget to acknowledge those peoples. They have significantly contributed to your journey. Uh, Lastly, I would like to thank all Bengali professionals for inviting me as a speaker for this insightful webinar. Um, Thank you for having me. Now, I want to show you my own thesis so you can understand clearly. Uh, is it visible to everyone? কেউ কি কোনো প্রশ্ন করবে? হ্যাঁ আপনাদেরকে হ্যাঁ আপনি বলছি, একটু আপনারা ওয়েট যদি কেউ করুন। কিছু প্রশ্ন করেন তাহলে একটু জেনে নিতে পারেন। না এখন কোশ্চেন অ্যান্সার নাই, একটু ওয়েট করুন। এখনো শেষ হয়নি। ওকে স্যার, কন্টিনিউ। So this is basically the title of my PhD thesis, the front page of it. Okay, sorry to interrupt, but it's not visible. Okay. Yes, it is visible now. Okay. So this is basically the front page of my PhD thesis, where I've clearly written what are the titles. Then this is the acknowledgement sections. You have to acknowledge all the people that they have made a significant contributions to the work. And you have to write down the abstract as well. Like, what are the summary of your work? What are the tool and techniques that you have used, and the field that you have worked on, and how you have able to do so. So you have to write down all the entire things in a very concrete way, in a very brief and succinct way. So without reading the whole thesis, people can understand that, okay, this is the gist of the entire work. And this are the contains means একটা বইয়ের মধ্যে যতগুলো চ্যাপ্টার থাকে সেই চ্যাপ্টারের মতো করে তোমাকে সেটা বোঝাতে হবে, কারণ otherwise it would be very difficult for anyone to go to a certain thing and visit there. So it should be very understandable. It should be very easy to find out as well. So contents really help you in that particular thing. So as you can see, these are divided just like background is the first chapter. And then the second chapter is coherent feed forward loop acts as an efficient information transporting motif. And then the third chapter, and then the fourth chapter. And again, in the fifth chapter, I have presented like what are the future outlook, what this after the thesis, what can be done in this particular field. You have to write down all those things as well. And these are the list of figures. Now, these are the list of publications that I had during that period. So you have to also mention that thing. Now you are entering to the background section, which is very important. And for that, I had to write down both the things, biology
as well as physics. So initially I started with biology. I was trying to write a story like from where I have started working and what are the things that are necessary that were required to go into the problem. So to define the problem, I had to start from a certain things. Like I have used a lot of schematic diagrams as well. And then I was able to write down the specific problem that I wanted to solve. And for that, I had to write down a lot of equations as well. Like I'm trying to solve a problem in which is in biology, but using the concept of physics. Writing down the equations is very much required. And then how I'm gonna solve the problem. So this schematic was basically the entire summary of that. What are my goal and how I'm able to do that? I was able to write down using that particular schematic diagram as well. And then I started writing down the PhD, the physics sections as well, how I'm quantifying a particular equations and quantifying that particular equations, how I'm going to use those things into the biological phenomena. I had to do so. So this is the biological background and physics background sections that everybody have to do. Like তোমরা যে ফিজিক্স যে টপিকসটার উপর কাজ করছো সেটাকে তোমাকে ভালো মতো এক্সপ্লেন করতে হবে এবং সেটা এক্সপ্লেন করার জন্য যে সমস্ত টুল অ্যান্ড টেকনিক্স তোমার দরকার সেইগুলোকে ভালো মতো লিখতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ড সেকশনটা বা ইন্ট্রোডাকশন সেকশনটা। তারপরে তুমি যখন পার্টিকুলার যে প্রবলেমটাতে কাজ করেছো সেইটাকে যখন তুমি ডিফাইন করতে চলেছো সেটাকে তোমাকে লিখতে হবে। সো এটাই ছিল আমার ফার্স্ট কাজ, যেটা আমি এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করেছি। সেখানে আমি অ্যাবস্ট্রাক্টটা লিখেছি যে আমার পুরো কাজের অ্যাবস্ট্রাক্টটা কি, এবং তারপরে আমি আবার ওই পার্টিকুলার ওই প্রবলেমটাকে ভালো মতো ডিফাইন করেছি। এবং সেখানে লেখার পর আমি মডেল সেকশনটা লিখেছি, লাইক হোয়াট আর দ্য মডেলস। এই মডেলসটা হচ্ছে তোমার মেথডোলজি, তুমি কিভাবে এই প্রবলেমটাকে সলভ করেছো এবং এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য যতগুলো ইকুয়েশনস তোমার দরকার পড়েছে, যে টুল অ্যান্ড টেকনিক্স গুলো দরকার পড়েছে, you have to write down each and everything for that. So, and then finally I came into the result and discussion section. So এই রেজাল্ট এবং এই ডিসকাশন সেকশন তুমি কি লিখছো যে হ্যাঁ আমার প্রবলেমটা আমি এবার সলভ করতে পেরেছি, এইভাবে আমি এটাকে সলভ করছি, এবং এই এই গ্রাফগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমি পার্টিকুলার যে প্রবলেমটা ডিফাইন করা হয়েছে, it is now I have found out the reason. I found out the reason why this is happening. And then at last তোমাকে কনক্লুশন সেকশনটা লিখতে হবে। সিমিলারলি তুমি যতগুলো পিএইচডি সেকশনে কাজ তোমার পিএইচডির সময় কাজ করেছো সমস্তগুলোকে এইভাবে কিন্তু স্টোরি ওয়াইজ লিখতে হবে। সো আমি যেটা আমার সেকেন্ড চ্যাপ্টারে দেখিয়েছি আমার ফার্স্ট কাজটা, থার্ড চ্যাপ্টারে ঠিক একই রকম ভাবে তোমাকে ওই কাজগুলো দেখাতে হবে, এবং তোমার চ্যাপ্টার সেইভাবে ডিপেন্ড করবে কতগুলো চ্যাপ্টার হচ্ছে। তুমি যদি একটা কাজ করে থাকো, দুটো কাজ করে থাকো, তিনটে কাজ করে থাকো, সেই অনুযায়ী তোমার ভলিউম বাড়বে। এখন ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ দ্য নাম্বার অফ পাবলিকেশন ভ্যারিজ, কোথাও কোথাও দুটো লাগে, কোথাও তিনটে লাগে। সো ইউ হ্যাভ টু নো অল দোজ থিংস অ্যাজ ওয়েল, the number of paper required to present a particular PhD thesis in your defense. So you have to know these things. Your future work or the future outlook is very important. So I had to write down what are the afterwards after this thesis. এরপরে কি হতে পারে, এরপরে কোথায় গ্যাপ থাকতে পারে এবং কোথায় সেই গ্যাপগুলোকে পূরণ করতে পারে। কারণ 5 years is not enough to define a particular thing. 5 বছরে বা তোমার পিএইচডি টেনিউরে তুমি পার্টিকুলার কোনো প্রবলেমকে সলভ করছো, এর মানে এটা নয় যে প্রবলেমের বাইরে অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে না। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন the extended broader things, what can be done after that,
you have to write down the entire things as well. So your thesis should be very crystal clear. তুমি কি প্রবলেম সলভ করেছো এবং তোমার প্রবলেমটা সলভ করার পর আরো কোথায় কোথায় সে মানে ওই ফিল্ডগুলোতে কাজ করা যেতে পারে। So these are the things that you have to make sure as well, and you have to write it down in your PhD thesis as well. So thank you for now. I mean, আমার প্রেজেন্টেশনটা শেষ হয়েছে। So if you have any questions, you can ask me regarding that. I'll be happy to answer it to them. Thank you, Dr. Sorique Aziz, for this wonderful and enlightening speech. Your expertise and passion for the subject were evident, and it was incredibly inspiring to hear your perspectives. We hope our students, our participants, has learned a lot. Thank you very much. Thank you. এবারে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করব। তার আগে আমরা 1 মিনিটের একটা ব্রেক নেব আমাদের নেক্সট সেশন